Bonjour, très chers collègues, Excellences. La 9324e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation concernant l'Irak. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant de l'Irak à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenantes suivantes à participer à la présente séance. Madame Janine Hennis-Pleshert, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak. Madame Kanim Latif, fondatrice et directrice de Azuda for Combating Violence Against Women. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur le rapport du secrétaire général sur l'application de la résolution 2631-2022, publiée sous la cote S 2023-340, et sur le 37e rapport établi par le secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 2107 de 2013, publiée sous la cote S 2023-341. Je donne maintenant la parole à Madame Janine Hennis-Pleshert. Madam President, distinguished members of the Security Council, thank you very much. With UNAMI's next mandate renewal around the corner, I would like to take the opportunity to reflect just a bit, and more importantly, to look ahead. Now, in the past months, numerous people and entities have analyzed the events that shook Iraq 20 years ago, as well as the development since. Few would deny that it has been a very rough road, a road that has seen not only the compounding of existing fragilities inherited from the previous decades, but also the exposure of new weaknesses. And while many acknowledge that Iraq, throughout its history, has overcome some very dark times, they also argued that the drivers of instability in the country's more recent past remained, for the most part, the same. Drivers such as corruption, weak governance, the presence of armed non-state actors, impunity, factional politics, poor service delivery, inequality, unemployment, and an over-reliance on oil. Having said this, Iraq's enormous potential was also widely highlighted, as was the view that the moment to act is now, thereby reaffirming that the confirmation of Iraq's government last October opened a crucial window of opportunity. So the question is, where do things stand now? As I mentioned in my most recent briefing to the Council last February, the government has shown its resolve to tackle a number of the pressing issues I just mentioned, and that still holds true. It is focusing on its core priorities and trying to avoid distractions that could threaten to upend prevailing political stability. That said, of course, it is early days, and we do not have a crystal ball to predict the unknowns, which could include the rise of potential disruptors. As I keep on emphasizing, what we do know is that any government in this position needs time, and that in itself is already a challenge. Amid low or no tolerance for a return to the status quo, which existed before October 2022, the harsh reality is that there is no time to lose. Hence, I can only emphasize the necessity for relentless commitment from a wide range of actors, the significance of placing the national interest over that of any individual or party, the critical role of independent state institutions, and the need for an active, empowered and protected civic space. Madam President, the government programme is leading the way, signed off on by all coalition parties united in the State Administration Alliance. Now, that does not mean that there are no disagreements or quarrels, as is the case in other countries governed by a coalition.
To bridge differences and to allow follow-up on implementation in priority areas, regular meetings between government and coalition members take place. It is quite simple. The balancing of multiple differing opinions and interests requires constant compromise. Now, does this mean that dynamics, trends, opinions and perceptions from outside the coalition are not relevant? Of course they are very relevant, I would say. In other words, the healthy interplay of opposition and coalition must be allowed to function, including through public exchanges between decision makers, political leaders, authority figures, and broader civil society. Also, and given the delicate balance needed to succeed in tackling core priorities, it is important to take into account the potential wider impact of a new law, action, or proposal, whether initiated in Parliament, the government, or elsewhere. Will it consolidate or potentially conflict with key objectives? Will it bridge or widen divisions between groups and communities? Will it unite or rather estrange people? In other words, to break with the cycles of recurring crises, what must the priorities be? The fact is that Iraq has a full to-do list, and narrow or partisan actions will not help in checking it off. Madam President, the resources needed to turn certain government goals into realities, such as adequate public service delivery, should be unlocked with the passage of a federal budget. This is yet to happen, and these days all eyes are on Iraq's Council of Representatives. Needless to say, agreement on a functioning budget sooner rather than later is critical, including for the timely organization of the long-awaited provincial council elections now announced for no later than 20 December this year. Meanwhile, Iraq continues to rely on oil, and the public sector remains the biggest employer. Now, these phenomena are, of course, nothing new, but as I have said so many times, neither can last indefinitely. Economic diversification and major structural reforms remain urgent. And yes, there is no denying it, this will prove to be challenging for various reasons, including public expectations. After all, rather than developing an employment-generating private sector, successive governments opted for the easy way out. That is the creation of public sector jobs to hush civil unrest. And this has led to a wage bill no country could afford. Now, in saying that, let me also, and once again, emphasize that much-needed reforms will not take root if choked by the reach of patronage and graft. Also, as I already mentioned, independent state institutions are critical. No training, capacity building, or technical assistance program can combat the ill effects of political interference. The good news is that the government has taken an express stance against the adverse effects of corruption which stem from the system as constructed over the past 2 decades. And yes, vested interest will make the required systemic reform undoubtedly an uphill struggle, but it must be done. In speaking of reforms, I would like to acknowledge the efforts of the government in pushing Iraq closer to a state of energy independence. Again, this will not happen overnight, but from the issuing of new licensing rounds to efforts to reduce energy waste, including a clampdown on gas flaring, this ambitious goal is increasingly closer to being reached. Now, turning to the Kurdistan region, Madam President, disagreements between the two ruling parties in recent months drove the region close to the brink. It was for good reasons that the political situation was described by many as increasingly reckless and irresponsible. While it is our firm belief that outstanding fiscal, administrative, security and electoral disagreements could have been addressed months ago, the will to compromise was, for far too long, glaringly absent. That said, repeated efforts by the region's president, as well as others, to have the parties return to the negotiation table, and a recent meeting between the region's Prime Minister and Deputy Prime Minister led, at last, to some good news. After more than 6 months, the Kurdistan region's cabinet met in full on Sunday. At this stage, I can only express hope that parties will now step up
bridge differences, and work in the interest of all peoples. One glance at the history or geography of the Kurdistan region reinforces just how urgent the need for sustainable solutions is. Also, the region's parliamentary elections are long overdue. Initially scheduled for October 2022, an election day has now been set by the region's president after consultations with all parties for 18 November of this year. And let me use this opportunity to remind parties that time is of the essence. Agreement on outstanding electoral issues must urgently be found. Another postponement would be detrimental to public trust. With regards to Baghdad-Erbil relations, Madam President, I note that dynamics are still being described as good, but complicated. Clearly, the political infighting in the Kurdistan region did not help, as it also affected the relationship with partners in Baghdad. On April 4, following a rule by the Paris-based International Court of Arbitration, and in the absence of the long-awaited hydrocarbon law, Baghdad and Erbil announced that they had reached a temporary agreement to allow for the resumption of oil exports through the Turkish port of Ceyhan. On 10 May, Iraq's government requested Turkey to restart the export. To date, however, they have not resumed. Since taps were turned off on March 25, it is likely that hundreds of millions of dollars in revenues have been lost. Now, allow me here to underline once more the importance of anticipatory governance and thus the structural institutionalization of relations between Baghdad and Erbil. Be it the budget, questions surrounding hydrocarbon resources, disputed territories, the implementation of the Sinjar Agreement, or any other outstanding issue for that matter, it remains essential to move beyond ad hoc engagements. Zooming in on Sinjar, we can only express disappointment that little to no progress has been made in the implementation of the 2020 Sinjar Agreement. This is despite the repeated declarations of commitment. To state the obvious, such stagnation creates further space for spoilers of different backgrounds and affiliations to exploit the situation to their own ends, and it blocks thousands of displaced Sinjaris from returning to their areas of origin. Sadly, a recent rise in tensions between communities in Sinjar was in large part further fueled by online disinformation targeting the Yazidi community. Local leaders from all sides have collectively worked to dispel this spike in tensions. But challenges to reconciliation will persist until meaningful steps are taken, including those towards a unified administration, stable security structures, and reconstruction. Now, with the inclusion of the 2020 Sinjar Agreement as an explicit priority in the government program, it is high time to get things done. Madam President, Iraq's commendable commitment to the return of its citizens from northeast Syria continues to serve as an example. While new rounds of returns are expected, work is ongoing to reintegrate previous returnees into their areas of origin or, where relevant, to pursue accountability aligned with applicable laws. As we all know, the Iraqi caseload is overwhelming, and I can only emphasize the criticality of continued support to Iraq and the need for any country with nationals in northeast Syria to follow suit by repatriating its citizens. More generally, durable solutions for returnees from northeast Syria and all other IDPs remain essential. This is particularly relevant following the sudden closure of a camp in Nineveh Governorate last April. Secondary displacement is difficult to control and creates new risks. Something else, Madam President, water. Water represents the most critical climate emergency for Iraq. By 2035, it is estimated that Iraq will have the capacity to meet only 15% of its water demands. 90% of Iraq's rivers are polluted, and 7 million people are currently suffering from reduced access to water. This is a significant multiplier of threats to Iraq's stability. The priority placed on the issue of water security by Iraq's government is therefore most welcome.
and plans for the extensive updating of Iraq's water management systems are said to be underway. This will be vital in meeting demands driven by population growth and urbanization. Now, the fair sharing of resources among Iraq's neighbors is equally important. If water is a competition, everyone loses. Bold domestic actions and close regional cooperation offer the only winning solution. On that note, I also wish to draw attention to a simple fact, which is that regional security, economic and political developments do and will continue to impact Iraq. I therefore cannot overstate the importance of the government's efforts to scale up diplomacy with and among its neighbors in a number of areas, from border security and trade to water sharing and climate issues. Of course, regional stability will also hinge on respect for the principles of sovereignty, territorial integrity, and good neighborliness. Madam President, allow me to turn now to the issue of missing Kuwaiti and third country nationals and missing Kuwaiti property, including the National Archives. The Iraqi authorities, assisted by the ICRC and the Tripartite Commission, continue efforts to locate witnesses and possible burial sites for Kuwaiti and third country nationals. It goes without saying that we welcome the Prime Minister's decision to establish a committee comprising members of security agencies, which is chaired by the Human Rights Directorate of the Ministry of Defense and mandated to support activities in this regard. Now, we continue to await progress on the retrieval of missing Kuwaiti property, including the National Archives. Madam President, as my last point, let me go back to something I mentioned at the start of my briefing, the need for an active, empowered and protected civic space. Facilitating and allowing a plethora of different voices to be heard, including those which disagree or critique prevailing decisions, is both healthy and essential. Hence, I would like to express our sincere hope that Iraq's leaders and authorities publicly embrace civic engagement and the freedom of expression at that, to avoid fomenting a renewed sense of isolation and disillusion among Iraqi people, particularly the younger generation and women. To be clear, accountability, rule of law, and respect for human rights are equally essential to preventing recurring cycles of crisis. Now, in closing, and as spelled out so often, Iraq has tremendous potential, and through these ambitious government plans, provided, of course, that they are fully implemented, but through these plans, many of drivers of instability can be addressed. Of course, all of this can be easily spoiled, whether through unchecked corruption, interference from within, intrusion from the outside, a groundswell of disillusion, or political horse trading against the common good. So what I'm essentially saying is, now is not the time to be complacent or to take for granted that Iraq has turned a corner. So I sincerely hope that all remain committed. Thank you, Madam President. Je remercie Madame Hennis Plechat de son exposé et je donne à présent la parole à Madame Kanim Latif. السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، سيداتي والسادة، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لإطلاعكم على الأوضاع النساء والمجتمع المدني في العراق هذا الصباح. أنا خانم لطيف، ممثلة منظمة أسودة لمكافحة العنف ضد النساء، وهي منظمة عراقية غير ربحية تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على تمييز على أساس الجنس وإنهاء جميع الأشكال العنف ضد النساء. لقد أنشئت منظمتنا أول ملجأ مستقل للنساء الناجيات من عنف العراق خلال عام 2002. يشهد العراق حاليا تصاعد العنف ضد النساء في جميع المجالات، بما في ذلك استهداف الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، حيث شنت في أشهر السابقة حملات عليهن في إقليم كردستان لاستخدامهن مصطلح الجندر. إن الأوضاع الخطيرة والهشة للنساء العراقيات إلى جانب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتمثيل غير كافي والمقلق للنساء في عمليات الاتخاذ القرار، يعني إن المساحة المتاحة للنساء لممارسة حقوقها بالكامل وبالحرية محدودة للغاية. ينبغي أن نشعر بالقلق جميعا إذا الوضع الحالي للنساء والفتيات في العراق، وستركز كلمة اليوم على السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها التصدي بالفعالية لثلاث قضايا رئيسية. أولا، الحماية القانونية من عنف ضد النساء.
ثانيا المشاركة السياسية للنساء. ثالثا تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. بخصوص حماية القانونية من عنف ضد النساء، ينتشر التمييز والعنف ضد النساء في العراق، حيث لا يكاد يمر يوم دون ورود التقارير عن قتل والتشويه والاستهداف النساء من قبل أفراد عائلاتهن، ببساطة بسبب جنسهن. إذا تزايد العنف الجندري بنسبة 125% إلى من أكثر من 22,000 حالة في عامين 2020 و2021، كما أن أكثر من 75% من المعرضين لمخاطر هذه العنف هم من النساء والفتيات. لا تقتصر الجرائم فقط على معدلاتها الإجمالية العالية، وإنما تثير طبيعة الجرائم المرتكبة قلقا بالغا. تقتل النساء بدافع الشرف في مختلف الأنحاء العراق لعدم التزامهن بالأعراف الاجتماعية، كما تتزايد الجرائم الزواج المبكر والقسر والزنا المحارم. تحدث هذه الزيادة الحادة في العنف القائم على نوع الاجتماعي بسبب الإفلات الجنائي من العقاب، ونقص التوفير الخدمات للناجيات من عنف القائم على نوع الاجتماعي، ونقص الحماية القانونية لهن أو وصولهن إلى العدالة. أصحاب السعادة بدون حماية من العنف وإلغاء التمييز لا يمكن للنساء أن يشاركن مشاركة كاملة أو متساوية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فالانتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي لا ينتهك فقط حقوق الإنسان الأساسية للنساء، كما نصت عليها المعايير الدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع الأشكال التمييز ضد المرأة التي صادق العراق عليها، بل ينتهك أيضا قرارات المجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن التي أكدت طوال أكثر من 20 عاما على أهمية الترابط بين الحماية والمشاركة. وكي تحتل النساء المكانة التي يستحقنها في جميع العمليات صنع القرار في البلاد، يجب إنهاء العنف. بناء عليه أحث مجلس الأمن على دعوة الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الفتيات والنساء من جميع الأشكال العنف القائم على نوع الاجتماعي، ودعم الضحايا الناجيات في الوصول إلى العدالة. وهذا يتطلب تبني مسودة القانون مناهضة العنف الأسري التي تأخر صدوره كثيرا، وتعديل القانون العقوبات، ووقف المحاولات تفسير الأحكام قانون الأحوال الشخصية على أسس الطائفية. وقد يكون تبني القانون العنف الأسري حلا مهما للآلاف الفتيات والنساء العراقيات اللواتي يتعرضن لهذا العنف بشكل يومي والمتزايد. أحثكم أيضا على دعوة الحكومة العراق لتوفير ملاذات آمنة للناجيات من العنف القائم على نوع الاجتماعي، بما في ذلك الملاجئ التي تدار من قبل منظمات غير حكومية، وهذا يشمل الدعم النفسي والاجتماعي والمعالجة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والقانوني وتأمين الفرص تضمن مستقبلا آمنا للناجيات. أخيرا ندعو الحكومة العراقية إلى تخصيص موازنة وتطبيق قانون دعم الناجيات اليزيديات والمكونات أخرى الذي اعتمد في مارس 2021. أما على صعيد المشاركة السياسية للنساء، اليوم 29% من أعضاء البرلمان العراقي هم من النساء، وهناك 3 وزيرات في المجلس الوزراء بينهن وزيرة المالية، في حين إن هذه الخطوة أولى الإيجابية، إلا أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية من جانب أحزاب السياسية لضمان المشاركة الفعالة للنساء في جميع العمليات. لا نريد زيادة الأعداد فقط، بل نريد نوعية المشاركة والتأثير على صنع القرار السياسي والمفاوضات. فبكل بساطة وبدون وجود النساء على طاولة ستظل القرارات السياسية حكرا على الذكور، وستترك النساء وحقوقهن واحتياجاتهن دون أي تمثيل ذي مغزى في صنع القرار السياسي. لذلك أطالب المجلس الأمن بضغط على الحكومة العراقية لإعادة الإنشاء آلية وطنية للمرأة، مجلس أو الوزارة ذات موارد بشرية فاعلة، وتخصيص موازنة كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1325. بخصوص تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، تلعب الأمم المتحدة دورا مهما في تقديم المساعدات والدعوة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان للنساء والمساواة بين الجنسين والمشاركة الكاملة والآمنة والمتساوية والهادفة في عمليات السلام وعمليات السياسة في العراق، مع تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. من الأهمية بمكان تعزيز مهامها ومسؤولياتها للنهوض بالنساء والسلام والأمن. وأحث مجلس الأمن بشكل خاص
على أن يكون صريحا وواضحا في دعوة البعثة إلى دعم المشاركة النساء في جميع العمليات صنع القرار والعمليات السياسية لرصد الانتهاكات والأعمال الانتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهن من القيادات النسائية والإبلاغ عنها، والتواصل بالانتظام وبشكل هادف مع المجتمع المدني العراقي لضمان أن تكون آراؤهن مفيدة لعمله في البلاد. وعلى البعثة تقديم دعم اللازم للحكومة العراقية في مجال الإصلاح القضائي والقانوني لضمان حماية حقوق النساء ودعم منظمات النسوية ومنع العنف القائم على نوع الاجتماعي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أخيراً، على مجلس الأمن حث ممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة على تضمين معلومات مفصلة عن قضايا النساء والسلام والأمن في إحاطاتها الإعلامية المستقبلية، كما هو مطلوب من قبل مجلس الأمن عملاً بقرارين 21/22 و 22/42. وفي الختام أود القول إن العراق في طور البناء، وبدلاً من إرسال قوات عسكرية أدعو مجلس الأمن إلى مساعدة العراقيين في بناء وطنهم من جديد، وإرسال الخبراء والمختصين وتدريب الشابات والشباب ليساهموا في محاربة الفساد وبناء دولة رشيدة. وعليه أن يحث العراق على الإشراك النساء في القرارات السياسية وضمان وجودهن على طاولة المفاوضات. وشكراً لإصغائكم. Je remercie Madame Latif de son exposé et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil de sécurité qui souhaitent faire une déclaration. Je donne la parole au représentant des États-Unis. Thank you, Madam President. Thank you, Special Representative Hannes Plaschert, for your comprehensive briefing, and thanks to Ms. Latif for your briefing on the situation of women and girls. The United States welcomed Prime Minister Mohammed Shiz al-Sudani's participation in the March Summit for Democracy, where he declared that the government of Iraq strives to meet the demands and aspirations of the Iraqi people, and that combating corruption was at the top of the government's list of priorities. We also took positive note of the Prime Minister's focus on promoting and safeguarding democracy, human rights, the rule of law, and sustainable development, and were particularly encouraged by his emphasis on empowering women politically and socially. We encourage the government of Iraq to maintain its commitment to those essential reforms. Since the formation of the government, we have witnessed great strides in stability and prosperity. But the appetite for change is immense among Iraq's dynamic youth, men and women who deserve economic opportunity and effective governance as a foundation for achieving their aspirations. We encourage Iraq to work with UNAMI in securing these reforms. UNAMI is well positioned to provide assistance across the spectrum of social and economic challenges, including on elections, promoting and safeguarding human rights, combating climate change, and governance reform. We also encourage Iraq and UNAMI to continue collective efforts to support the members of Iraq's religious and ethnic minority communities. We are pleased to see Iraq take steps to implement the Yazidi Survivors Law, and we encourage UNAMI and Iraq to support full implementation of the Sinjar Agreement, as well as ensure that victims of ISIS brutality can access the compensation they deserve without burdensome evidentiary standards. We encourage Iraq's neighbors to positively contribute to Iraq's stability and prosperity. The United States regards Iraq as a keystone in the arch of security and stability for the Middle East, and its sovereignty must be respected. Regional integration and cooperation on energy, water, the environment, and trade will enhance security for all and will also create new opportunities for economic growth. The United States will stand side by side with all Iraqis as they continue their effort, which has come at great sacrifice, to ensuring an enduring defeat of ISIS. The United States and the Defeat ISIS Coalition will continue to provide support for this critical effort at the invitation of the Iraqi government.
An essential element of ISIS' defeat is the dismantling of their networks for recruitment and radicalization to violence, particularly those that prey on children in displacement camps in Syria. We commend Iraq for its efforts to bring home Iraqis, overwhelmingly women and children, from Al-Hol camp, and we call on all UN member states to repatriate, rehabilitate, reintegrate, and where appropriate, prosecute their nationals in Iraq and Syria. Madam President, in closing, let me say that we are eager to see the UNAMI mandate renewed this month so that UNAMI can continue to provide Iraq meaningful support as the country builds momentum in its transition from conflict to peace and prosperity. As the UNAMI penholder, we have circulated a first draft of the mandate and look forward to working with Council members in constructive negotiations. I thank you. Je remercie le représentant des États-Unis et je passe la parole à la France. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier la représentante spéciale pour son exposé extrêmement complet et remercier également Madame Latif pour sa présentation. Et je salue la présence parmi nous aujourd'hui du représentant de l'Irak. J'aurai 3 messages aujourd'hui. Tout d'abord, la France salue le rôle positif qui est joué par l'Irak au plan régional. Les bons offices irakiens ont permis de faciliter le rapprochement entre 2 États clés de la région, l'Arabie saoudite et l'Iran. La France est en faveur de toute initiative qui peut contribuer de manière concrète à la désescalade des tensions, au renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. La nécessité de favoriser le dialogue dans la région est à cet égard au cœur de la mise en place du format de Bagdad. Un dialogue régional est, nous le savons, une première étape indispensable vers la mise en œuvre de projets communs qui favoriseront l'intégration économique de la région et qui permettront notamment de répondre aux défis climatiques et aux défis environnementaux auxquels font face les États de la région. La France réitère par ailleurs l'importance d'une coopération étroite entre l'Irak et le Koweït sur le dossier des Koweïtiens et des ressortissants d'États tiers disparus. Et nous encourageons les 2 États à poursuivre leur dialogue à ce sujet. La France condamne fermement toutes les violations de la souveraineté irakienne. L'Irak n'est pas un espace de règlement de compte entre les pays de la région. Et nous appelons les acteurs concernés à cesser toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Irak. Deuxième point, la France salue les efforts du gouvernement irakien pour mener à bien les réformes attendues par la population irakienne et elle appelle à leur poursuite. Ces efforts sont importants au plan économique, mais aussi en matière de lutte contre la corruption, de lutte contre l'impunité. Les partenaires de l'Irak ont la responsabilité de l'accompagner dans la mise en œuvre des réformes nécessaires et pour cela, l'adoption d'un budget fédéral est indispensable. Nous nous félicitons également des initiatives qui ont été prises par l'Irak pour lutter contre les effets du changement climatique. La conférence sur le climat à Bassora le 13 mars dernier a permis d'illustrer la mobilisation du Premier ministre soudani face à l'ampleur des défis climatiques auxquels fait face l'Irak. Le 24 mars dernier, l'Irak est par ailleurs devenu le premier pays du Moyen-Orient à adhérer à la Convention d'Helsinki sur l'eau. Et nous encourageons les autorités irakiennes à poursuivre ces efforts. Nous appelons la communauté internationale à les appuyer. Compte tenu de l'impact du changement climatique sur la paix et la sécurité internationale, il est de notre responsabilité collective d'aider l'Irak à anticiper les conséquences du changement climatique. La France encourage par ailleurs l'Irak à poursuivre un dialogue constructif entre Bagdad et Erbil, s'agissant notamment de la sécurité et du partage des ressources pétrolières, des revenus des ressources pétrolières. La relance de la coopération entre les autorités fédérales et la région autonome est absolument essentielle et nous sommes disposés à faciliter ces échanges. Madame la Présidente, je souhaiterais exprimer au nom de la France notre solidarité et notre soutien à l'occasion des funérailles qui ont été récemment organisées pour des dizaines de victimes de Daesh, organisation terroriste contre laquelle l'Irak continue de mener un combat courageux. Et à cet égard, la France voudrait saluer le travail d'UNITAD, rappeler que la lutte contre l'impunité des crimes commis par Daesh nécessite une coopération effective entre UNITAD et le gouvernement irakien. En lien avec les partenaires de la coalition internationale contre Daesh, la France continuera de se tenir à ses côtés dans sa lutte contre le terrorisme, dans le plein respect de sa souveraineté, aussi longtemps que cela sera nécessaire, aussi longtemps que l'Irak le demandera. Enfin, Madame la Présidente, alors que ce Conseil se prépare à renouveler le mandat de la MANUI, je voudrais exprimer le plein soutien de la France à son action, au travail remarquable de sa représentante spéciale et de l'ensemble de son équipe. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France et je passe la parole à la Chine. 主席女士，
我感谢特别代表和拉蒂夫女士的通报，欢迎伊拉克代表出席今天的会议。报告期内，伊拉克政府积极有效施政，在打击腐败、创造就业、提供公共服务等方面采取切实举措，取得积极成效，军方表示赞赏。我们支持伊拉克各派加强团结合作，继续为改善民生福祉、维护和平稳定付出努力。中方希望伊拉克中央政府和库尔德地区政府继续就未来未决问题加强对话协商，寻求可持续解决方案。一段时间以来，伊斯兰国残余势力持续在伊拉克兴风作浪，国际社会要继续坚定支持伊拉克的反恐努力。伊拉克战略位置重要，民族宗教多元，在区域合作中拥有独特地位。近来为推动地区国家改善关系、加强团结协作、共同应对挑战，做出了不少努力，我们对此表示赞赏。同时也希望国际社会在尊重伊拉克主权和领土完整的基础上，继续向伊拉克提供建设性的帮助。主席女士，古特雷斯秘书长今年3月访问伊拉克，同伊各方广泛深入沟通，体现了联合国对伊拉克人民的坚定支持，中方对此表示欢迎。我们支持联伊援助团继续帮助伊拉克人民。同时，在当前伊拉克局势稳步改善、伊拉克政府能力持续提升的背景下，中方期待对联伊援助团开展独立战略评估。评估应充分听取伊拉克政府意见，切实把握伊拉克现地状况，系统评估联伊援助团工作，就精简优化授权、合理配置资源提出建议，以便特派团更好地根据伊拉克的形势发展和伊拉克人民的需求开展工作，发挥作用。谢谢主席。Je remercie le représentant de la Chine et je passe la parole au représentant du Mozambique. Madam the President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the 3 African members of the Security Council, namely Gabon, Ghana, and my own country, Mozambique. We thank the Special Representative of the Secretary General and Head of UNAMI for our briefing on developments in Iraq. We recognize Ms. Kanim Latif, founder and director of ASUDA for combating violence against women, and we thank her for our important testimony. We also wish to recognize the participation in this meeting of the distinguished permanent representative of Iraq in today's meeting. Madam President, the A3 is encouraged by the commitment of the government of Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani in implementing the reform agenda, including efforts to fight corruption, create jobs, and improve the delivery of public services. We also take note of the approval by the Council of Ministers of a draft federal budget bill for the period 2023-2025 and its ongoing consideration by the Council of Representatives. We express optimism that the Council of Representatives will soon be able to agree on the budget, which will be instrumental
for the implementation of the government's priorities. In a similar vein, we commend the government's decision to hold provincial council elections by December 2023. We consider this measure an important sign of the continued strength and resilience of Iraq's democratic journey. In this context, we urge productive consultations between the Council of Ministers and the Independent High Electoral Commission. The A3 further encourages the active participation of all segments of Iraqi society, including women, youth, and representatives of civil society and religious leaders. This is essential to build consensus and legitimize the electoral process and its outcome. Madam President, the continued path to Iraq's stability is also a function of addressing the outstanding issues between the government of Iraq and the Kurdistan regional government. The A3 therefore welcomes the progress made in the consultations between Baghdad and Erbil in resolving disputes related to revenue sharing and hydrocarbon management, which led to the temporary agreement on April 4th, 2023, on the resumption of oil exports. We urge both parties to seize the positive atmosphere thus created to secure a more permanent accord. We applaud these political and economic developments as tangible and concrete benefits resulting from efforts by the government of Iraq towards a stable political environment in which Iraqis can thrive, prosper, and benefit from the peace dividend. Madam President, on the security situation, Gabon, Ghana, and Mozambique note the Secretary General's report indication of an overall decline in attacks attributed to Daesh in the first quarter of 2023 compared to the same period in 2022. However, we remain seriously concerned by the persistent threat from Daesh and other terrorist and violent extremist groups in Iraq. Coupled with the proliferation of weapons in the region, Daesh and other extremist outfits continue to pose a serious threat to international peace and security. The A3 therefore supports the Iraq Security Forces' efforts to ensure the lasting defeat of Daesh and emphasizes the importance of combating terrorists while respecting the sovereignty, national unity, and the territorial integrity of Iraq. Madam President, at the regional level, we welcomed the Iraqi government's diplomatic efforts to promote a foreign policy aimed at strengthening bilateral ties and promoting economic cooperation. We note with satisfaction the various visits and meetings held by the government during the reporting period with neighboring countries, regional and international actors, including the Secretary General of the United Nations. This is, in our view, an unequivocal expression of willingness to advance a foreign policy agenda focused on achieving peace
and stability in Iraq and in the entire region. DA3 joins the international public praise of Iraq's government for their role in the conclusion of the Beijing Agreement between Iran and Saudi Arabia, a diplomatic effort with important ramifications towards regional detente in the Middle East and beyond. While regional dialogue in itself cannot overcome decades of polarization and antagonism that led to conflict and destruction in Iraq, it is certainly an important starting point in lowering tensions and promoting an environment conducive to peace and tolerance to the benefit of the wider Middle East. Madam President, DA3 recognizes the vital role played by UNAMI in supporting Iraq in overcoming its myriad political, humanitarian, and development challenges. We welcome the continued electoral assistance provided by UNAMI to Iraq's federal and regional authorities, to officials from electoral institutions, representatives of political parties, and civil society organizations on issues related to elections. This is an essential task for the long-term political stability and democratic viability of the Iraqi state. On the humanitarian front, DA3 acknowledges the overall improvement in the humanitarian situation in Iraq, although returns to areas of origin remain, in our judgment, slow. While noting the continued challenges in the settlement of internally displaced persons in Iraq, we look forward to hearing more in future reports on the results of the integration and the relocation measures of the government of Iraq National Plan, as well as the Secretary General's action agenda on internally displaced people, of which Iraq is a pilot country. Madam President, DA3 joins concerns expressed over Iraq's growing vulnerability to climate change. The reporting period witnessed events to severe flooding affecting several parts of the country, including the Kurdistan region and the capital, Baghdad, as well as the worsening of desertification and the rapid disappearance of arable land. In this context, DA3 encourages UNAMI and the UN country team to continue innovative experiments related to water resources. The increased frequency of climate-related crises constitutes a serious threat multiplier as it heightens the risk of poverty, food insecurity, biodiversity loss, displacement, forced migration, and related instability. This is, in our view, an argument put forward by the A3 in favor of raising this Council's profile on climate, peace, and security. To conclude, Madam President, we, the A3, reiterate our strong support for UNAMI's efforts in the implementation of its mandate, including the commitment to support the people and government of Iraq. I thank you.
Je remercie le représentant du Mozambique de sa déclaration et j'invite le représentant de Malte de prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. And I also thank Special Representative Hannes Blechard for her detailed briefing and Ms. Latif for bringing those important perspectives and valuable insights to the table. I also welcome the Permanent Representative of Iraq to today's meeting. Malta is encouraged by the government of Iraq's commitment to building a peaceful, stable and prosperous country. We strongly support the government's reform agenda that seeks to tackle corruption, improve public services, diversify the economy, and address the needs of vulnerable groups. In this regard, we reiterate our call for the expeditious passing of the federal budget to ensure that the government can implement its ambitious program. Inclusive political oversight and electoral processes are vital elements for a peaceful and stable democratic environment. UNAMI's efforts to promote the full, equal, and meaningful participation of women at all levels of the judiciary and in all provincial council elections are critical. In addition, while we commend the first payments made to Yazidi female survivors, we urge that the additional requirements imposed on survivors to submit criminal complaints be revoked. On the political front, we welcome the recent steps taken by the federal and the Kurdistan regional governments to address several outstanding issues, including the Kurdistan government's commitment to holding regional parliamentary elections in November. We also welcome the federal government's intent to hold provincial council elections before the end of 2023. It is essential to ensure that the independent High Electoral Commission retains its independence and is provided with an adequate budget and timeframe to organize the elections. President, we commend the positive role played by Iraq in the region. In particular, we welcome its diplomatic efforts to advance stability, including through its engagement and facilitation of dialogue with regional partners. We call on all states, particularly neighboring countries, to respect and support Iraq's sovereignty, territorial integrity, and democratic political process. Respect for these principles is essential for enhancing regional stability. We also stress the need to fight terrorism and recurring Daesh attacks in accordance with international humanitarian and human rights law, and express our steadfast support for UNITAD. Malta emphasizes the importance of respecting human rights and democratic principles. We welcome the commencement of the selection process for a new Board of Commissioners for the Iraqi High Commission for Human Rights. We also welcome the government signing of an action plan to prevent the recruitment and use of children by the popular mobilization forces. Nevertheless, we are deeply concerned by the 22 grave violations committed against children, the 61 civilian casualties documented by UNAMI, and the high incidence of these casualties caused by the explosive remnants of war. Malta stresses the importance of addressing climate change and security in Iraq, the fifth most affected country by climate change. We recognize the government's efforts to mitigate these negative effects and echo the Secretary General's call for increased international and regional efforts on addressing water scarcity and its gender dimensions. While welcoming an improvement in the overall humanitarian situation, we take note of the recent report from the UN Humanitarian Country Team, which stated that nearly 1 million internally displaced and recently returned Iraqis remain in acute need of humanitarian assistance. Voluntary return of IDPs to areas of origin remains slow due to the lack of basic services, limited livelihood opportunities, and safety concerns. Despite this, we continue to see the unilateral closure of IDP camps by the government, which causes negative humanitarian consequences. We reiterate our call that the return of internally displaced persons must be safe, voluntary, dignified, and consensual. We also note with concern the challenges that food security poses in Iraq and urge regional and international partners to ensure that the World Food Programme remains equipped to continue its support in this country. In conclusion, we highlight once again our steadfast support for the efforts of the government of Iraq and UNAMI to advance stability, peace, and prosperity for the future of all Iraqis. We look forward to engaging constructively in the coming days
to ensure the smooth renewal of UNAMI's mandate. Je vous remercie. Merci le représentant de Malte et j'invite le représentant d'Albanie à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. I thank SRSG and Ms. Blashert for her briefing and Ms. Latif for her insights on the situation of women in Iraq. It has been 7 months since the formation of the new Iraqi government, and we acknowledge Iraq's steadfast commitment to ensuring a peaceful, secure, and prosperous future for all its citizens. However, as we heard, challenges remain, and they require robust actions through inclusive leadership. We strongly support the government's reform agenda in combating corruption, improving public services, diversifying the economy to decrease the heavy dependency on oil revenues, as well as caring for the most vulnerable, especially returning Iraqis and internally displaced people. The successful implementation of these policies requires resolve and cooperation of all political leaders and relevant stakeholders for the common good, overcoming fractional interests and politics. The adoption of the draft budget is a welcome and vital step in realizing these reforms, and we urge the Council of Representatives to reach a swift budget agreement whilst fulfilling its oversight responsibilities. Colleagues, human rights must continue to be at the heart of these reform efforts, and we appreciate the government's commitment to ensure full, meaningful, and equal participation of women in decision-making processes in the workforce and across society. But commitments are not enough. They need to be fully implemented to be meaningful. The establishment of a dedicated Women's Judge Association in Iraq is a positive step towards gender equality within the Iraq judiciary. We encourage the Iraqi government to continue its work on recompensating survivors eligible for compensation under the Yazidi Female Survivors Law. Iraq needs a meaningful and powerful civic space for a healthy democratic society. Madam President, we appreciate and support the ongoing dialogue between the federal government and the Kurdistan regional government to address outstanding issues, including the election framework for the upcoming elections in November this year. We believe that the Iraqi experience has shown that regular, institutionalized and structured dialogue is the only path to reach lasting agreements in line with the Constitution. Close cooperation between Baghdad and Erbil is crucial for political stability and security in Iraq. We remain concerned at the ongoing attacks, including those perpetrated by Daesh. We commend and support the Prime Minister for taking a strong stance in reclaiming state authority over armed militias. Albania firmly supports sovereignty and territorial integrity and unequivocally denounces any attempts to destabilize its political independence and stability. We commend Iraq's engagement with its neighbors in pursuit of friendly relations in the region and beyond. Madam President, more than 1 million internally displaced persons require humanitarian assistance and dedicated efforts for their full reintegration in the society. Climate change is no longer a looming threat. In Iraq, like in other places, its consequences have become a reality. The number of days with temperatures over 50 degrees is increasing, and droughts are becoming longer and more intense, revealing severe water scarcity. We welcome the government's new package of climate and biodiversity protection measures announced in March 2023. The ratification of the United Nations Water Convention is an important positive step within efforts to mitigate the consequences of climate change. In closing, Madam President, Albania reiterates its appreciation and support for the valuable work done by the UNAMI and looks forward to constructive discussions in renewing and strengthening its mandate to address the needs of Iraq. And I thank you. Je remercie le représentant de l'Albanie et je passe la parole au représentant du Brésil. Thank you, Madam President. And I thank the Special Representative for Iraq for her informative briefing. I welcome the Iraqi delegation to this meeting, and I also thank the presentation by the representative of the civil society. Madam President, 20 years ago, the Council convened at the request of non-allied movement to discuss the situation in Iraq in the aftermath of the invasion. That was a meeting in which Brazil participated. At that occasion, the Brazilian delegation deplored the fact that a peaceful solution to the situation in Iraq was not given a chance. We also warned about risks to the Council's authority caused by a departure
from the rules of our UN collective security system. We correctly pointed out that the situation had acquired a dimension that would go beyond the conflict itself and could have adverse effects and long-standing effects on the work of the United Nations. And so it has, with all its profound legal and political implications. It's worth noting that this happened in a moment when the international community was filled with the hope and trust in a new order with a strong and vibrant United Nations. In fact, 2003 would go down as a very low point in our collective history. The situation in Iraq was such that the UN could not avoid going in to provide assistance to the population and to help organize elections in the shortest possible time frame. By doing that, the UN was perceived, unfortunately, as supporting the military operation and became itself a target. A mere 5 months after the invasion, we lost Sérgio Vieira de Mello and 21 members of his team in a heinous bomb attack against the UN headquarters in Baghdad. For the past 20 years, the UN presence in Iraq has attempted to restore peace and stability in the country to the best of its ability since the collapse of the country's institutions brought about in 2003. Now, we believe it's time for a realistic assessment of what is yet to be accomplished. In the negotiations on the renewal of the mandate of UNAMI, we should not lose sight that the request by the host country constitutes an indispensable condition for our ability to lend support to Iraq. Besides, it provides the answer as to what needs and priorities, as identified by the requesting state, the United Nations should be supporting. Ultimately, in keeping with the Council's authority under the UN Charter, the continuation of UN presence in Iraq should aim at complete devolution to Iraqis of control over all aspects of the country's life. This would bring Iraq closer to realizing its full potential as a sovereign and independent nation. In our view, that objective is better served by a focus on measures that can actively support political dialogue, national reconciliation, security sector reform, as well as the Iraqi people's ownership over their political system and institutions. We see in a positive light the proposal for an assessment of current threats to Iraq's peace and security, which can provide recommendations for UNAMI's mandate. Achieving stability and sustainable peace in Iraq will only be possible if the root causes of violence, including violent extremism, are addressed. Promoting the economic development and well-being of the people in Iraq should be emphasized as a key instrument in countering terrorism. The threat posed by Daesh in Iraq cannot be eradicated only through sanctions and individual accountability mechanisms. Socio-economic factors, including the sentiment of injustice felt by marginalized populations, must be taken into account. Countering terrorism in Iraq also requires cooperation among states. Brazil reiterates that there can be no legitimate right to self-defense against the territory of any state unless in response to an actual armed attack attributable to that state. Finally, as highlighted by the latest report of the Secretary General on the implementation of Resolution 2631, Brazil commends governmental efforts to resolve outstanding issues in the relations between the federal government and the government of the Kurdistan region, including regarding the management of oil revenues. We underscore the importance of mutual understanding and cooperation among governmental entities, bearing in mind Iraq's right to development
and the permanent sovereignty of the Iraqi people over its natural resources. And I thank you. Je remercie le représentant du Brésil et j'invite le représentant des Émirats arabes unis à prendre la parole. السيدة الرئيسة، أشكر الممثلة الخاصة السيدة جانين هانس بلاشارد على إحاطتها الوافية، ويسرنا مشاركة ممثل العراق في هذا الاجتماع. كما استمعنا باهتمام لإحاطة السيدة خانم لطيف. في البداية نرحب بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق في مارس الماضي، والتي جسدت الدعم الأممي المتواصل لهذا البلد وشعبه، ونشدد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تواصله مع العراق، خاصة خلال هذه المرحلة التي تعمل فيها الحكومة على تجاوز تحديات العقود الماضية وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يلبي احتياجات الشعب العراقي. ونرحب في هذا السياق بما شهده العراق مؤخرا من تطورات إيجابية شملت التوصل لاتفاق بين بغداد وإربيل لاستئناف تصدير النفط، ونأمل أن تشهد المرحلة المقبلة تقدما في كافة المسائل العالقة بين الجانبين، بما يشمل إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي على النحو الذي يدعم قطاعي النفط والاقتصاد في العراق. ومن المهم كذلك إتمام إجراءات اعتماد قانون الموازنة الاتحادي لارتباطها الوثيق بعجلة التنمية. وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المرتقبة في إقليم كردستان وانتخابات المحافظات، فإننا نحث على عقدها حسب المواعيد المحددة مع تعزيز المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في هذه الانتخابات. وعلى الصعيد الأمني نشيد بالجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، والتي ساهمت في انخفاض وتيرة هجمات داعش في العراق خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستويات غير مسبوقة. ونؤكد على أهمية مواصلة هذه المساعي، خاصة مع استمرار داعش في هجماته المدانة في عدد من المناطق العراقية وضد القوات الأمنية. وانتقالا إلى تداعيات تغير المناخ، والتي تشكل تحديا كبيرا للعراق، خاصة من حيث تأثيرها على مختلف نواحي الحياة وتهديدها للأمن والاستقرار على المدى البعيد، فإننا نثني على الدور القيادي للحكومة في التعامل مع مظاهر تغير المناخ وأزمة المياه، ومبادراتها باستضافة مؤتمر حول المناخ إلى جانب عقدها مؤخرا مؤتمر بغداد الثالث للمياه. كما نحث على تكثيف التعاون الثنائي بين العراق ومختلف الدول في هذا الجانب، ومواصلة العمل مع بعثة يونامي لمعالجة الشواغل البيئية في العراق. سيدة الرئيسة، نرى أن سعي العراق المنتظم نحو استعادة دوره الإيجابي في محيطه العربي والإقليمي ضمن علاقات مبنية على حسن الجوار من الجهود الهامة التي من شأنها تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور لدعم الاستقرار في المنطقة. كما نثمن مشاركات العراق الواسعة في عدد من الأطر والآليات الإقليمية بما يدعم حل قضايا المنطقة. ومن جانب آخر نأمل إحراز تقدم في مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والمحفوظات الكويتية المفقودة. ونرحب بإصدار رئيس وزراء العراق مرسوم لإنشاء لجنة لدعم الأنشطة الرامية لتحديد أماكن المفقودين، مع تقديرنا لهذه الجهود المستمرة. ونؤكد على أهمية الحفاظ على التعاون الجاري بين البلدين بشأن هذا الملف الهام إلى أن يتم إغلاقه بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن. وفي إطار التجديد المرتقب لولاية يونامي، نؤكد أن دولة الإمارات حريصة على العمل مع أعضاء المجلس والتنسيق مع العراق لضمان التوصل إلى نص توافقي يتيح تقديم الدعم
الملائم الذي يستجيب لاحتياجات العراق الراهنة. وختاما نجدد دعمنا لسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه ورفضنا لأي تدخلات في شؤونه الداخلية، ونؤكد على تضامننا مع الشعب العراقي الشقيق في سعيه نحو التعافي وتطلعه لبناء مستقبل أفضل يعمه السلام والازدهار. وشكرا السيدة الرئيسة. Je remercie le représentant des Émirats arabes unis et j'invite la représentante du Japon. Thank you very much. I thank the Special Representative of the Secretary General and Head of the UNAMI, Jenny Hennis-Plasschaert, and Ms. Hanim Latif for your briefings. Madam President, in Iraq, we have witnessed steady political progress and a significant improvement in the security situation since last October, when the current government was formed. In particular, the Iraqi government's expeditious planning and implementation of economic and fiscal reforms and anti-corruption commitments are commendable. The Security Council should encourage the Iraqi government to make the utmost effort to ensure that these initiatives will benefit all people in Iraq, including women and youth, as well as internally displaced people. Regarding the Provincial Council elections, we join the Secretary General in welcoming the government's intent to hold them before the end of 2023 and echo his view that transparency and inclusivity in the electoral process are critical. It is encouraging to see Iraq's proactive engagement with its neighboring countries and the international community at all levels. As for the issue of climate-related water scarcity, for example, Iraq's hosting of the Third International Baghdad Water Conference and its participation in the UN 2023 Water Conference are illustrations of its willingness to utilize dialogue in order to explore solutions of this critical and sensitive cross-regional challenge. This continued engagement should be backed up by the Security Council. Japan also welcomes the close cooperation between Iraq and Kuwait on missing Kuwaiti and third country nationals and missing Kuwaiti property as updated by the Special Representative. Furthermore, Iraq's constructive role in building regional confidence continues to be an anchor for peace and stability in the region. In this regard, we recall with appreciation the mediation efforts by Iraq, along with the other actors, which helped lay the groundwork for the agreement to normalize relations between Iran and Saudi Arabia. Madam President, any attack against the territory of Iraq, including in the Kurdistan region, should not occur. A prerequisite for peace and stability in Iraq, as well as for good neighboringness in the region, is full respect for the sovereignty and territorial integrity. Madam President, lastly, UNAMI has demonstrated an unwavering commitment to supporting Iraq over the past 20 years. UNAMI's effort to promote national and regional dialogue have contributed significantly to the stability of Iraq and the region. Even 2 decades after its mandate was given, UNAMI's role is still essential. We, the Security Council, should discuss in a continuous manner and seek the best approach for UNAMI and United Nations entities to support Iraq's government and its people to realize stability and prosperity. Japan will continue to provide its full support to UNAMI's work. I thank you. Je remercie la représentante du Japon de sa déclaration et j'invite le représentant de l'Équateur à prendre la parole. Señora Presidenta, agradezco la información proporcionada por la enviada especial del Secretario General, Hennis-Plasschaert, y a la señora Hanim Latif por su testimonio. Saludo además la presencia del representante permanente de Irak en esta Cámara. El Ecuador respalda el trabajo desarrollado por la UNAMI
y reconoce los resultados de las acciones emprendidas por la enviada especial para promover la paz, la reconciliación nacional y la seguridad en Irak. Coincidimos con los principios que percibe la agenda de reforma del gobierno iraquí, enfocados en el combate a la corrupción, la creación de empleo, la diversificación de la economía y el mejoramiento en la dotación de servicios públicos. Asimismo, alentamos a las autoridades iraquíes a continuar con los procesos de discusión para adoptar nuevos marcos legales sobre cuestiones prioritarias, desde una perspectiva participativa y que involucre a los múltiples actores interesados, tanto a nivel nacional como local. De conformidad con la resolución 2631 de este Consejo, una gobernanza efectiva basada en la implementación de los objetivos nacionales, la estabilidad política y el fomento de condiciones de bienestar y desarrollo son factores indispensables para avanzar hacia la consolidación de la paz. Alentamos a que continúen y se profundicen los esfuerzos para robustecer el Estado de Derecho y las instituciones en Irak por medio de procesos transparentes de rendición de cuentas que aseguren la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres en consistencia con los dispositivos de la Resolución 1325. Señora Presidenta, Excelencias, la devaluación de la moneda nacional, los efectos del cambio climático, en especial la escasez de agua, la dependencia de la asistencia humanitaria, los retos para alentar el retorno y la reintegración de los desplazados y la creación de instituciones eficaces en la promoción y protección de los derechos humanos son desafíos que Irak deberá encarar fortaleciendo los lazos de cooperación a nivel local y regional. Repudiamos la persistencia de los ataques atribuidos al Estado Islámico de Irak y el Levante, que si bien han disminuido en número respecto del año anterior, como hemos escuchado en esta sala, continúan amenazando la vida y la seguridad. Deploramos las víctimas civiles como consecuencia de los artefactos explosivos improvisados y de los remanentes de guerra. El plan de acción para impedir el reclutamiento y la utilización de niñas por las fuerzas de movilización popular es una herramienta cuya implementación puede aportar en la reducción sostenida de las violaciones y abusos a los derechos humanos de menores de edad. Este Consejo debe rechazar la violencia y defender la independencia, soberanía e integridad territorial del país. La paz en Irak favorece la paz en la región. Ecuador apoyará la renovación del mandato de UNAMI por un año adicional. Asimismo, confía en que la posible conducción de una revisión estratégica e independiente sea llevada en estrecha consulta con el gobierno iraquí, así como con todos los actores involucrados y que incluya un enfoque también basado en género. En este proceso de consolidación es imperativo apoyar y acompañar al gobierno de Irak en la aplicación de estrategias que apuntalen el desarrollo social, económico y la gobernanza. Finalmente, la asistencia de UNAMI será esencial también en la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales que promuevan la participación de todos los sectores sociales y políticos, en especial de mujeres, jóvenes y representantes de grupos minoritarios, étnicos y religiosos. Gracias, Presidenta. Je remercie le représentant de l'Équateur et je passe la parole à la représentante de la Fédération de Russie. Благодарю, госпожа председатель. Хотела бы также поблагодарить спецпредставителя генсекретаря Жанин Хенис-Пласхарт за обстоятельный брифинг о положении дел в Иракской Республике. Внимательно выслушали также госпожу Ханиму Латиф. Приветствуем участие в заседании постоянного представителя Ирака. Внимательно следим за позитивной динамикой внутриполитической обстановки в дружественном нам Ираке на фоне сохраняющейся непростой социально-экономической ситуации. В этой связи приветствуем
и поддерживаем усилия Кабинета министров во главе с Мухаммедом Судани по оздоровлению общественно-политической жизни внутри республики, обеспечению там стабильности, безопасности и правопорядка, проведению социально-экономических преобразований. Рассчитываем, что все иракские политические силы продолжат проявлять ответственный подход и будут стремиться урегулировать имеющиеся разногласия исключительно в рамках конструктивного диалога и в интересах всех этноконфессиональных общин и социальных групп населения. В этом контексте поддерживаем продолжение предметных переговоров между федеральными властями Багдада и курдским автономным районом Ирака по всем имеющимся спорным вопросам, прежде всего в нефтегазовой отрасли. Убеждены, что их решение позволит эффективно задействовать экономический потенциал страны как на благо курдов, так и иракского народа в целом. Госпожа председатель, согласно последнему докладу Генсекретаря, в различных провинциях республики продолжают фиксироваться нападения боевиков ИГИЛ, дестабилизирующие и без того проблемную ситуацию в области региональной безопасности. Вызывает обеспокоенность военная активность в северных частях страны, в том числе на территории Курдского автономного района. В этом контексте хотели бы вновь подчеркнуть, что эффективно противостоять сохраняющимся вызовам и угрозам можно только через максимально широкую координацию контртеррористических усилий. При этом по-прежнему исходим из необходимости того, чтобы все вовлеченные в борьбу с терроризмом в Ираке стороны уважали суверенитет иракского государства и координировали свои действия с официальными властями страны. Госпожа председатель, нельзя не отметить, что устойчивой нормализации в Ираке по-прежнему препятствуют попытки некоторых стран извлечь выгоду из внутрииракских противоречий. Считаем недопустимым превращение этой страны в арену для сведения политических счетов и региональной конфронтации. Высоко ценим усилия Багдада по выстраиванию добрососедских отношений и призываем международное сообщество поддержать соответствующие шаги Ирака по стабилизации общей региональной обстановки. Госпожа председатель, в заключение хотели бы вновь подтвердить нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и стабильности Ирака и нашу неизменную поддержку разноплановой деятельности миссии ООН по содействию этой стране, которой в августе этого года исполнится 20 лет. Поддерживаем продление истекающего 31 мая мандата МОНСИ. Я благодарю за внимание. Je remercie la représentante de la Fédération de Russie et je passe la parole au représentant du Royaume-Uni. Thank you, Madam President. I'd like to thank the Special Representative for her very clear briefing and Ms. Latif for her words about protecting the rights of women and girls. At the outset, Madam President, I'd like to commend the continued work of the UN Assistance Mission in Iraq and thank the team for their efforts. Over the past 20 years, the mission has played a vital role in supporting Iraq and the Iraqi people. We strongly support the renewal of the mandate of the mission, and we welcome the opportunity for an independent strategic review to ensure the mission is aligned to the current peace and security threats facing Iraq. The UK remains committed to supporting the Iraqi government and the implementation of its ambitious reform agenda. In particular, passing a budget will be a crucial step in delivering the government's priorities, including on economic reform and energy diversification. We welcome the steps already taken to tackle corruption, to strengthen economic infrastructure, and to begin the green energy transition. We also commend the steps taken by the Iraqi government to find durable solutions to address the displacement crisis in Iraq, to provide essential services, and to support survivors of conflict, including those from minority communities. We continue to encourage further implementation of the Yazidi Survivors Law, including through the timely distribution of reparations to survivors. And the UK will continue to work with the Iraqi government to support accountability for conflict-related sexual violence, including so that the horrific crimes perpetrated by Daesh are addressed and prosecuted effectively. We thank the Special Representative for her update on the Kurdistan region, and we urge the Kurdistan Regional Parliament and the Kurdistan Regional Government to take all necessary steps to ensure that the planned elections are able to take place in November without further postponement.
It is incumbent on all parties to ensure an electoral process which adheres to international standards and upholds the rights of all citizens, including women and minorities, to participate in the democratic process. We welcome the Special Representative's update on missing Kuwaiti and third country nationals and missing Kuwaiti property. Madam President, we commend Iraq's focus on its regional relations and welcome the Special Representative's important role in supporting regional dialogue. As we continue to see the adverse impacts of climate change, the Special Representative's engagement on trans-boundary environmental issues is particularly valuable. Once again, I'd like to renew the UK's commitment to the stability and security of Iraq and to the essential role the mission plays in its support. We look forward to participating in further discussions on the renewal of the mandate in the coming days. Thank you. Je remercie le représentant du Royaume-Uni et je fais maintenant une déclaration en ma qualité de représentante de la Suisse. Mes remerciements s'adressent à la représentante spéciale du secrétaire général pour l'Irak et à Madame Cany Latif pour leurs exposés. La Suisse se félicite du travail de la représentante spéciale et de l'ensemble du personnel de la mission en Irak depuis bientôt 20 ans. Et nous saluons la présence parmi nous du représentant de l'Irak. La Suisse salue le programme de réforme du gouvernement irakien qui comprend, entre autres, la lutte contre la corruption, la fourniture de services sociaux de base, la lutte contre le changement climatique et la protection des droits humains. Nous encourageons le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre ces réformes et ainsi répondre aux aspirations légitimes du peuple irakien. 3 points nous semblent particulièrement importants. Premièrement, nous saluons la bonne représentation des femmes au Parlement ainsi qu'au sein du gouvernement et nous encourageons l'Irak à bâtir sur celle-ci pour renforcer la participation pleine, égale, significative et sûre des femmes dans tous les aspects de la vie. Comme vient de le dire Madame Latif, l'approbation de la loi contre la violence domestique serait un pas important. En outre, les efforts pour la protection des droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique et plus généralement pour protéger l'espace pour la société civile doivent continuer. Les responsables des violations des droits humains doivent répondre de leurs actes. À cet égard, nous saluons les activités menées par la MANUI en vue d'assister le gouvernement dans ces domaines. Deuxièmement, la protection des minorités et des personnes les plus vulnérables est essentielle pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale. À ce sujet, la Suisse salue les efforts de l'Irak pour trouver des solutions durables pour les Irakiennes et Irakiens déplacés à l'intérieur de leur pays. Leur fournir la documentation civile nécessaire pour accéder aux services sociaux de base, y compris l'éducation pour les enfants, est fondamentale. Nous reconnaissons les progrès accomplis par le gouvernement irakien dans la mise en œuvre de la loi sur les survivants yézidis avec les premiers paiements. En outre, la problématique de l'inclusion des enfants nés de la violence sexuelle liée au conflit mérite d'être abordée, notamment par le traitement des obstacles administratifs auxquels ces derniers sont confrontés pour être enregistrés. Troisièmement, la Suisse se félicite de l'adhésion de l'Irak à la Convention des Nations Unies sur l'eau de 1992. Nous saluons l'organisation des conférences sur l'eau à Bagdad et le changement climatique à Basra. En effet, le changement climatique est un facteur déstabilisant en Irak. Il contribue aux sécheresses et à la raréfaction de l'eau, avec des conséquences graves pour l'agriculture et les moyens de subsistance qui renforcent les menaces de troubles sociaux et de déplacements internes. Chaque mesure visant à atténuer les effets du changement climatique sert également à la prévention. C'est pourquoi la Suisse est d'avis que les aspects liés au changement climatique devraient être maintenus et renforcés dans le mandat de la MANUI. En ce qui concerne les nationaux du Koweït et d'États tiers portés disparus, nous saluons les efforts continus pour avancer ce dossier, y compris la question des biens koweïtiens disparus, notamment celle des archives nationales. En conclusion, j'aimerais rappeler notre attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Irak et remercier l'Irak pour ses efforts pour plus de stabilité dans la région en facilitant le dialogue. Ce Conseil se doit de soutenir l'Irak dans la poursuite de son parcours vers un avenir stable et prospère. La Suisse s'engagera dans ce but dans les négociations pour le renouvellement du mandat de la MANUI. Je reprends à présent mes fonctions de présidente du Conseil et je donne la parole au représentant de l'Irak.
Merci, Madame la Présidente. سيد الرئيس مجلس الأمن المحترمة، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن المحترمون. اسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة إلى سعادة رئيس مجلس الأمن السفيرة باسكال بيرسفيل المندوب الدائم لسويسرا على رئاسة المجلس لهذا الشهر، وأن أتقدم بالشكر أيضا لسعادة السفير نبنسي فاسيلي الاسكيفيتش المندوب الدائم للاتحاد الروسي على رئاسة مجلس الأمن لشهر نيسان. كذلك أقدم الشكر لسعادة السيدة جانين بلاسخارت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي على الإحاطة التي قدمتها، وأخذ علما بحضرة الناشطة المدنية السيدة خانم لطيف. سيدتي الرئيسة، تعمل حكومة العراق عملا دؤوبا وفق مبدأ الشراكة الوطنية لتحقيق أهداف منهاجها الوزاري الإصلاحي والطموح وتنويع الاقتصاد وبناء مؤسسات ديمقراطية وأمنية أقوى ومحاربة السلاح المنفلت وتغليب قدر أكبر من المساءلة وإرساء أمن واستقرار العراق والنهوض بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وإنهاء ملف النازحين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لجميع العراقيين. كما تؤكد الحكومة استمرارها والتزامها بمعالجة التحديات التي تواجهه العراق، بما في ذلك مكافحة الفساد الإداري والمالي والتضخم، وإصلاحات جذرية للنظام المالي والمصرفي ليتماشى مع النظام العالمي، ومعالجة أزمة الكهرباء وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتحسين الخدمات العامة وإيجاد فرصة عمل لجميع العراقيين وفي مقدمتهم الشباب، وضمان حصة العراق المائية وتحسين الإنتاج الزراعي وزيادته. كذلك فإن الجهود متواصلة في العراق للإعداد إلى إقامة مؤتمر بغداد الثالث للشراكة والتعاون في الربع الأخير من هذا العام، وسيتم التركيز فيه على المواضيع الاقتصادية وهي أولوية الحكومة العراقية الحالية في برنامجها. سيدتي الرئيسة، اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم إيجازا لأهم التطورات التي حدثت في العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية. فيما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، تشهد العلاقات حاليا مرحلة جديدة من التقارب، خصوصا بعد التوصل إلى تفاهمات تتعلق بحصة الإقليم في الموازنة المالية للبلاد، وتوقيع اتفاق النفط والغاز المؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي لقانون النفط والغاز. وسيسهم هذا الاتفاق بنجاح جهود الطرفين في تحسين العلاقات وحل القضايا العالقة بينهما، كالخلاف حول بعض المواد الدستورية والأراضي المختلف عليها، وصولا إلى تصفير جميع المشاكل. أما الملف الأمني، وبالرغم من اضمحلال تواجد المنظمات الإرهابية على الأرض، إلا أن العراق يواصل تعاونه مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لمكافحة الفكر المتطرف والقضاء عليه نهائيا، فضلا عن التعاون مع فريق التحقيق الدولي المعني بتعزيز مسالة تنظيم داعش الإرهابي اليونيتات عن جرائمه المرتكبة في العراق. يواصل العراق تعاونه وحرصه على إنجاح مهمة بعثة حلف الناتو في العراق، والتي تتمثل في تدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة العسكرية بالتعاون مع وزارة الدفاع ومستشارية الأمن القومي، بناء على مخرجات زيارة السيد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى بروكسل الشهر الماضي ولقائه أمين عام حلف الناتو. يكرر العراق دعواته لاحترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ويؤكد ضرورة احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما احترام سيادة الدول الأخرى ومبادئ حسن الجوار.
دعم المناطق المحررة واللاجئين. يضم مخيم الهول حوالي 60,000 شخص نصفهم عراقيون، والحكومة تبذل جهودا نموذجية بإعادة 150 عائلة عراقية شهريا وإدخالها في مخيم الجدعة لتأهيلها أمنيا ونفسيا. كما تلتزم الحكومة بالتنفيذ الكامل لاتفاق سنجار والسماح بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للإزديين إلى ديارهم. يحث العراق البلدان الأخرى والمجتمع الدولي على تحمل المسؤولية وتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات الضرورية لتيسير عودة مواطنيها في مخيم الهول والأماكن الأخرى إلى أوطانهم، بالاستفادة من الإطار العالمي للدعم المقدم من الأمم المتحدة لرعاية البلدان الثالثة العائدين من سوريا والعراق، وتوفير الظروف الآمنة والكريمة، وذلك استرشادا بالقانون الدولي ومصالح الأطفال الفضلى، خصوصا وإن أعمار ما يقرب من نصف سكان مخيم الهول تقل عن 12 عاما لا يجدون لهم مخرجا من ظروف يائسة من الحرمان من حقوقهم ومن الاستضعاف والتهميش. وهنا يؤكد العراق حاجته إلى دعم المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين من الإرهابيين وإيقاف تمويلهم. بخصوص القطاع الاقتصادي، تركز الحكومة العراقية الآن استثماراتها على البنى التحتية الجديدة بهدف تنويع وتطوير قطاعات الإنتاج الأخرى مثل الصناعة والبناء والزراعة والطاقة المتجددة والاتصالات، وتحرص لتحقيق هذا الغرض على إنشاء نظام بنية تحتية حديثة متعددة الوسائط يتألف من موانئ ومطارات وطرق سريعة وخطوط سكك حديدية تربط العراق بالدول الجوار ودول الخليج كالإمارات وعمان وقطر. العراق منفتح على كل الدول للتعاون في مجالات الشراكات الاقتصادية، وهناك لجان تعمل على مشاريع اقتصادية تمثل شراكات منتجة بين العراق والأشقاء في المنطقة وباقي العالم. تولي الحكومة العراقية أهمية كبيرة للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي الحيوي لسوق الطاقة في العالم. كما تقوم الحكومة العراقية بمراجعة شهرية لبيئة الاستثمار في العراق، وتعمل على تحسينها من خلال القرارات والتشريعات، ويقوم المجلس الوزاري الاقتصادي بالتركيز على إشراك القطاع الخاص. من ناحية أخرى، تعمل الحكومة على حل مشكلة الاتجاه للتوظيف في القطاع الحكومي حصرا، والبرلمان بصدد التصويت على قانون التقاعد الموحد الذي سيمثل إصلاحا هيكليا مهما ودعما كبيرا للقطاع الخاص. فيما يخص مجال تمكين المرأة، العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بدعم المرأة والأسرة في الحياة السياسية والتشريعية والتنفيذية، وإن حقيقة وجود 96 امرأة نائب في مجلس النواب و116 قاضية و3 وزيرات في الحكومة الحالية دليل على المشاركة في الحياة السياسية من أوسع أبوابها. كما تعمل الحكومة العراقية على تفعيل عمل مؤسسات ودوائر تمكين المرأة لتحسين المشاركة وتوسيع تأثير النساء في القرار السياسي. في مجال حقوق الإنسان، يستعد العراق لاستضافة الدورة 52 في بداية شهر أيلول من العام الجاري لاجتماعات اللجنة العربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى إقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لتوصية اللجنة المذكورة. كما وقع العراق والأمم المتحدة بتاريخ 30 من آذار للعام 2023 خطة العمل الخاصة بمنع استخدام وتجنيد الأطفال كخطوة أساسية في تحسين الوضع. تواصل المفوضية العليا لحقوق الإنسان
متابعة مسؤولياتها والأعمال المناطة بها، ومن ذلك توثيق مطالب المتظاهرين المختلفة والحرص على تواجد القوات الأمنية لحمايتهم، ومتابعة احتياجات نزلاء السجون ودور الإيتام ودور المسنين. كما هنالك تعاون حثيث مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بدعم عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية في قضاء حويجة وناحية الرياض، والاطلاع على الواقع التعليمي والصحي، ومتابعة الخدمات المقدمة لقاطني مخيم ناحية ديبكة في قضاء مخمور في أربيل. كما تم المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الخاصة بتفعيل أحكام قانون الاتجار بالبشر ومناقشة الإجراءات والآليات الخاصة برصد ظاهرة التسول وموضوع العمالة الأجنبية والحالات المشبوهة كالتسول والابتزاز الإلكتروني وغيرها من الحالات السلبية في المجتمع. فيما يخص مكافحة التصحر والتصدي للتغيير المناخي، فقد شارك العراق بوفد رفيع المستوى في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المعنون استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ العقد الدولي للعمل، وشارك بمداخلات مهمة في العديد من الأحداث الجانبية التي عقدت على هامشه برئاسة رئيس الجمهورية. يؤشر انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه كأول دولة عربية والدولة ذات التسلسل 49 في العالم على جدية العراق في التفاوض والتعاون مع الدول المجاورة، وتولي زمام الأمور في حماية نهري دجلة والفرات من الجفاف. كما يؤكد نجاح العراق في دبلوماسية المياه لتأمين حق العراقيين المشروع في الحصول على حصتهم المائية العادلة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والتخلص من تأثيرات الجفاف السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتبعاته التي لا تقتصر فقط على زيادة الهشاشة البيئية وارتفاع درجات الحرارة الحارقة والتصحر الجامح، بل تؤثر على قطاعات الأمن الغذائي والصحة والنقل، وتسبب النزوح والتغيير الديمغرافي، وتهدد التنوع الإحيائي ومواقع التاريخية المدرجة على لائحة التراث العالمي والأراضي الرطبة المصنفة وفقا لاتفاقية رامسار. ومن هنا يؤكد العراق التزامه بدعم الجهود الدولية للحد من أزمة المياه ولتقليل الفواقد ومكافحة ارتفاع معدلات الملوحة وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة ومحاربة ظاهرة الشحة المائية التي أدت إلى جفاف الأنهار والأهوار والبحيرات، والتركيز على تفعيل التعاون مع دول الجوار للوصول إلى إدارة متكاملة ومنصفة للموارد المائية العابرة للحدود. العلاقة مع دولة الكويت الشقيقة. يحرص العراق على ديمومة علاقته الطيبة مع دولة الكويت ويعمل على تعزيزها وصونها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يعود على البلدين الشقيقين بالاستقرار والازدهار. كما تتواصل المباحثات والحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162، إذ استضافت بغداد في 19 من العام 2023 الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة، وقد عقد مؤخرا الجولة السادسة باستضافة الكويت. يوجه العراق دوما شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي تؤديها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال رئاستها للجنة الثلاثية المعنية بمتابعة وإنهاء ملف الأسرة والمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى، ويتعهد بمواصلة التعاون معها ومع كل الجهات التي تساعد هذا الملف في تحقيق غاياته.
ختاما سيدة الرئيسة، أتقدم بالشكر إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على موقف الأمم المتحدة الثابت في دعم العراق واحترام سيادته ووحدة أراضيه، والذي أكده مجددا خلال زيارته إلى العراق برفقة سعادة السيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام للمدة من الأول ولغاية الثاني من شباط لعام 2023. وأثمن عاليا استمرار المجتمع الدولي بدعمه لنا في مسيرتنا لتحقيق الرفاهية والاستقرار للشعب العراقي. وأود الإشارة إلى أن بلدي ممتن للجهود الحثيثة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي، ويتشرف بطلب تمديد ولاية البعثة لعام آخر، مع إبداء الرأي بأهمية إجراء تقييم مستقل لعملها ونشاطها ومستقبلها، بما يمكن أن يفضي إلى تقليص ولايتها ضمن المجالات التي ترغب بها الحكومة العراقية. كما نصل شكرا إلى الفريق القطري الممثل لعدد من منظمات الأمم المتحدة التخصصية والصناديق المخصصة لتقديم الاستجابة الإنسانية الأساسية. شكرا سيدتي الرئيسة. Je remercie le représentant de l'Irak de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. J'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre l'examen de la question dans le cadre de consultation. Et je souhaite une bonne journée à tous les autres. La séance est levée.